Hello guys, Assalamualaikum. In this video, we are going to talk about modifier. Let's begin. A modifier tells the time, place or manner of the action. Very often, it is a prepositional phrase. A prepositional phrase is a group of words that begins with a preposition and ends with a noun. অর্থাৎ একটি মডিফায়ার কোনো কাজের ধরন, জায়গা বা সময় সম্পর্কে বলে দেয়। এটি প্রায় প্রিপোজিশনাল ফ্রেজও হয়ে থাকে। সো হোয়াট ইজ প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ? প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ হচ্ছে কিছু শব্দের সমষ্টি যা প্রিপোজিশন দিয়ে শুরু হয় এবং নাউন দিয়ে শেষ হয়। যদি একের অধিক মডিফায়ার থাকে তাহলে মডিফায়ার অফ টাইম বাক্যের শেষে আসবে। There is a note that is a modifier of time usually comes last if more than one modifier is present. অর্থাৎ যদি একের অধিক মডিফায়ার থাকে তাহলে মডিফায়ার অফ টাইম বাক্যের শেষে আসবে। Let's see the example. That is, in the morning, at the university, on the table. All are prepositional phrase. A modifier can also be an adverb or an adverbial phrase. Modifier সাধারণত adverb বা adverbial phrase ও হতে পারে। যেমন last night, hurriedly, next year, outdoors, yesterday. There is another note that is every sentence does not require a modifier. A modifier answers the question when, where or how. অর্থাৎ প্রতিটি সেন্টেন্সের মডিফায়ার প্রয়োজন হয় না। মডিফায়ার সাধারণত when, where বা how প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে থাকে। Let's see the example. That is, John bought a book at the bookstore. If you ask the question, where did John buy a book? The answer is that at the bookstore. So that it is a modifier of place. The another example is that Jill was swimming in the pool yesterday. Here we get two modifiers, that is in the pool and yesterday. If you ask the question where was Jill swimming, you will get the answer in the pool. If you ask another question, when was Jill swimming, that is yesterday. So that both are modifiers. The another note is that the modifier normally follows the complement but not always. However, the modifier, especially when it is prepositional phrase, usually cannot separate the verb and the complement. অর্থাৎ মডিফায়ার সাধারণত কমপ্লিমেন্টের পরে বসে, তবে সব সময় না। মডিফায়ার যখন প্রিপোজিশনাল ফ্রেজ হিসেবে আসে তখন ভার্ব এবং কমপ্লিমেন্ট পৃথক হয় না। অর্থাৎ ভার্ব এবং কমপ্লিমেন্ট পাশাপাশি আসবে, উভয়ের মাঝখানে অন্য কোনো ওয়ার্ড আসবে না। অর্থাৎ যদি আমরা বলি she drove on the street the car, that is wrong. আমাদেরকে বলতে হবে she drove the car on the street. That is the right way. There is a exercise number 1. Please solve in your own self. Thank you.